Hello, how are you doing? This lesson is for grade 6 using to be verbs in past tense. I'll give you some sentences and find out the to be verbs among the sentences. Okay, let's check the answers. In the first one, are. In the second one, is. And in the final one, am. These are example of to be verbs. இவை எந்த டென்ஸுக்குரிய to be verbs? present tense அல்லது past tense? இவை present tenseக்குரிய to be verbs, அதாவது நிகழ்காலத்துக்குரியன. என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது past tense to be verbs. Before that, to be verbs ஏன் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை பார்ப்போம். Number 1, to say name, அதாவது எங்களது பெயரை சொல்ல. My name is Dilakshan. Number 2, to say or age, அதாவது வயசை சொல்ல. I am 11 years old. Third one, to say where we are from, அதாவது நாங்கள் எங்கே இருந்து வருகின்றோம் என்பதை கூற. They are from Borneo. Fourth one, what we are, அதாவது நாங்கள் என்னவாக இருக்கிறோம் என்பதை கூற. My father is a farmer. Fifth one, to say where we are, அதாவது நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் என்பதை கூற. I am in grade 6. Sixth one, to say how we are, அதாவது நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை கூற. We are happy. Seventh one, to say time, அதாவது நேரம் ஏதாவதை கூற. Right, it is Friday today. ஓகே, இந்த சந்தர்ப்பங்களெல்லாம் to be verbs-ஐ நாங்கள் ஒரு சென்டென்ஸில் பொதுவாக தனியாக பயன்படுத்துவோம். நீங்கள் ஏதாவது நோட் பண்ண வேண்டியிருந்தால் வீடியோவை போஸ் செய்துவிட்டு நோட் பண்ணலாம். Let's move on to past tense to be verbs. Let's study the sentences. I am in grade 6 this year. I was in grade 5 last year. இந்த வருடம் நான் தரம் 6இல் இருக்கின்றேன். போன வருடம் நான் தரம் 5இல் இருந்தேன். Right. Next one. My brother is at home today. He was in Colombo yesterday. My brother இப்போது வீட்டில் இருக்கின்றார். அவர் நேற்று கொலம்பில் இருந்தார். ஓகே. You are happy now. You were sad last night. நீ இப்போது சந்தோஷமாக இருக்கிறாய். நேற்றிரவு நீ கவலையாக இருந்தாய். Among these sentences, yellow கலரில் இருக்கின்ற words to be verbs ஆகும். இங்கு am, is, are என்பன present tense-க்குரிய to be verb ஆக இருக்கின்றது. ஓகே, இவை to present tense ஆக இருந்தால் was மற்றும் were என்பன past tense-க்குரிய to be verbs ஆக இருக்கும். ஸோ past tense-இல் was மற்றும் were என்பன தான் to be verb ஆக இருக்கின்றது. இந்த டேபிள் எந்த சப்ஜெக்டோடு to be verb எப்படி வரும் என்பதை காட்டுகின்றது. பொதுவாக சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்தால், அதாவது ஒரு ஒருமை எழுவாயாக இருந்தால் wasம், பன்மையாக இருந்தால் verb-ம் பயன்படுத்தப்படும். you என்பது நீ அல்லது நீங்கள் என்பதை குறித்தாலும் அதற்குரிய verb verb-ஆகத்தான் இருக்கும். Okay, let's do a small exercise. Try to do yourselves and I'll give you the answers later. Okay, let's check the answers. The boy blank in grade 10 last year. இங்கே last year என்பது போன வருடத்தை குறிக்கின்றது. ஸோ இது past tense-க்குரிய ஒரு டைமாக இருக்கின்றது. ஓகே, எந்த be verb வரலாம் என்பதை பார்ப்போம். boy என்பது சிங்குலருக்குரிய ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கின்றது. இது he-க்கு சமனாக இருக்கும். ஸோ the answer should be was. The boy was in grade 10 last year. Second one, my parents blank teachers. ஓகே, பேரண்ட்ஸ் மற்றும் டீச்சர்ஸ் என்பது ப்ளூரலாக இருக்கின்றது. மை பேரண்ட்ஸ் என்பது இங்கு சப்ஜெக்ட் ஆகும். இந்த வேர்ட் தே என்பதற்கு சமனாக இருக்கும். ஸோ மை பேரண்ட்ஸ் were என்பது தான் சரியாக இருக்கும். மை பேரண்ட்ஸ் were teachers. ஓகே, எனது பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்களாக இருந்தார்கள்.
Third one, that day blank a holiday. That day என்பது ஒரு சிங்குலராக இருக்கின்றது. ஸோ இது இட்டுக்கு சமனாக இருக்கும். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் was. That day was a holiday. Fourth one, the students blank in the playground 10 minutes ago. இங்கு 10 minutes ago என்பது finish டைமை குறிக்கின்றது. அதாவது 10 நிமிடங்களுக்கு முன்பு. 10 minutes ago. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்பது இங்கு சப்ஜெக்டாக இருக்கின்றது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளூரலாக இருப்பதனால் இது தேக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் were. The students were in the playground. And the final one, the children blank at the park last Sunday. ஓகே, இந்த சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் the children. சில்ட்ரன் என்பது எஸ்ஸில் முடிவடையாத ஒரு ப்ளூரல். ரைட், இது ப்ளூரலாக இருப்பதனால் தேக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் were. The children were at the park last Sunday. Okay, let's do another exercise. Make sentences using was or were. The first one is done for you. You can check your answers later.